Rewarded you. See, reward her buying. Sabi to. Nagpa-empay uno. Ala di guidance. What is success? What is success for The number of the list. we? The number this assess that na number na nga sa awit malugrupo. Sabi to. A mark of the beast. Sabi to. A milk taken to a base na orify the microchip and achieve that in a microchip. Sabi to. So metin the wit mang o implementera sa sinuan. You read ano of your restaurant you tested. Sabi to. If you know abeng, ya to if you know abeng, you know mabay Okay. that. You have the success cassette in it for failliet. Ja to ja, dat ook net. Wie is hier? Ik heb gezegd, op school krijgen jullie zulke infobeeld van je. Dit is Jezus, dit is school. Ik heb, je moet luisteren naar mij. Ik ga ook naar de kerk. Infobeeld van Jezus. Toch? Ik zeg het je, minuut Jezus nou een drie meter. Hij ziet er niet zo uit. Het ziet er niet zo uit, maar het is een infobeeld. Dat je zet ook die mensen in weer in een andere probleem. Wat is je punt? Wat is je punt? Wat is je punt? Omdat ik vind van je hoeft het niet voor de hoofd van die persoon te zetten. Wat doen we over de voor? The man is not devil, the so na the wet man, the so of the wet man, na the devil fa grond tapu. Devil but he can deceiver. Wat but he can deceiver? Deceiver but he can verleider. Wame ka san evil sa tuma from that nunu de unapting. Isabi, unapting gilaw san nunu de. Absorb you sa a wet man duta pa grond tapu. Tok, ama kibri atru image. Ama kibri atru image. Tok, fu awansa we kar Jesus da ma pot wa wet man. You see, you bent frustrated. You bent ko frustrated. Give me Ecclesiastes, give me Ecclesiastes. Teno de big man, teno de flobi, teno de gilu bilaw san. Sabi to, kom sorry sa Bible ito. Igastri ang point. Bible letra na lift din. No, Wako ka nang atrasi. Wako ka nang atrasi. Pinagbuang ang ato. Ne, we had the tradition. We had the wet man. Plus we had the tradition. Om that usap tag de my heart uno din ngere nga de ingi. Kwata ka lang eh. Goto. Oh, ese claro mi. Oro sa Bible. Ya bribi na Bible. Bribi na Bible. Jesus Christ. You know Jesus ne basta. Jesus na wa maluka mani. Amanis bere ko na boy fases do. Paras kasi na Joshua eko. Joshua dat na de man poteneso Joshua. Ma entro na Yahweh shai. Amoro hiwa ini na Yahweh. Okay, amame ko in brudo nga betito na Ya, kapu. amako na ko duya. Eno mabe si sodoro. Amade de gito. Amade de. So sumalayo pa. Amade de gide anishan this. Amade de ganishan this. Endingre na nga de inga mano de gide tras. De tras mo go slaver ni omdat na de ma kirises. The wet man. Ana na kumalingot daw. Sag na ko maliw. Kuno ano din deki na rati sa eko pagkadamay. Iyo no na de kinara si ego na nga blue lane. If you blue lane go one of one ingi. So deal po Bible ya kabrek. Ang New Testament. Ahir buku. The book of Ecclesiastes chapter 3 verse 8. A time to love and a time to hate. Ate flobi na dum no be sakta kuno na rigi tulo sa Israelito. Nates mabe ko te go sani. Lek de wan ko song uno lek sa de sabi. Do be lu ko da AI. Okay. Ya kata de kere kanga dis do be arki. Manu di uko na tru. Uko uno ate brotan na uno na anishan sa uno for others to slaver day. And na uno mo spy ko de sondo sa de do. Bek di na de ude tapa low level. You see, that's no de we had. Ona ko sik patag na on the drip ko de under the transition. Di ba kaya mi to? So may ano din. The transition talk, the wet man, the Hindustani, the Japan, the Sneezigi, ala de manat ego boom. And door demanded the may kota presigi uno. And na morong hiwang e doing. Ma ivera, iba may nagpatatuloy ivera. Lumaktak ito. Ano? Yung restaurant, dito, and ala de work to sa demay takip completely focus up work pa dito. Akanisa and the flats, nangalo di sa padesa ito. Para sa itapin. But if gano'n na belok din, kagano'n na borok ang agento. Kawi ka hat. Morong ken amorong hiwang doing. Give me Deuteronomy. Deuteronomy. Ecclesiastes chapter 3 verse 8. A time to love and a time to hate. You know they not time for hate. Go ahead. A time of war and a time of peace. A time of war and a time of peace. Nuno de uno de native peace. Una din natin free. Nuno ude inative or law. Yes, isa na beto lang. Ifa. Yes, isa na beto lang. Ang satan may kento. Masuma iko bro satan. Ano po? Satan ito na ano sa tema Jesus gado almakti Yeah. bong true.
Dat na Christianity link. Na adopte ni po ang... Mama, may arkivo to. Yeah, to, May arkivo to. Na ang libisma na instrument. Ang libisma ang mga elkawil. Dat na estal doon ang makita. You sabi like fire da you don't want to perform the water. But you alam na want to perform the water. And you are aware, you aware na to proclamer agado. Atrasi e proclamer ufa ataklo si Satan. And Satan inaman siya may blow ta ay. Kaya may kabaray mga instrument then baka you know man siya mayo hat as material as anam deso takin hat. If abahat en tapasatan. At the moment sa ikrap na baka. Okay, daw ko ti plan na nga skermes. Kim sani sayo taki Jesus bong kama kwa gurong bla 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 Jesus bong sata. kama gurong. Ngado bong kama kwa gurong kita. Ide basta scripture na daw sa kita ko. Iya wa verkeerd doctrine. Ay pia gwa kerk bribi Jesus. A doctrine dat o buru e versta. Sigo Oh, sorry sa ay bodul. Isaiah chapter 40 verse 12. How are they fallen from heaven, O Lucifer? How art thou fallen from heaven, O Lucifer? Saan batikan Lucifer? Lucifer batikan may karama Satan. Ma Lucifer batikan yung batikan light bearer. Si Arkimi batak neto, Arkimi makitorok nito. Lucifer batikan light bearer. Isi daro may tapa-tapa suar ko may kare Lucifer. Am data abwa ede, titile atiki ay go light. Nalok that no one light bearer. And sumana a light bearer fu agrota pu tidedi na Satan. Sumana suma a spirit ku Satan eroko tidedi ta pagronta pu. What ano Satan spiritual demon elong edu santa pagronta pu. Nasma edoing. Masot follow and sap arki tap suma ane tap suma a spirit fu Satan eroko. Suma kenki a with Jesus, kumas kenki ane a true image pa wandisi. A true boy fu gado ko in a futu dis. Arki mi impiki mi. Wanda na antor me giyu tap sayu tak Satan gado bong Satan pagro. Tamo nabati ka na zat me konte giyu. You see? Suma doing. Na desnisi doing. Na desnisi doing. Na de Hindustani doing. Ano de wetman doing. Soptal na weral tal pagron tapo. Nasnisi. Soptal na weral. No, may access na weral tal. Wertal na, and doon na misi ko ina mo. No, inom tax nisi, inom dulek. At sana kung weral tal. Sana weral tal. Straight to the point. Sana weral tal. You would tell no Engels. A weral tal. Ini wa presipe go to. Soptal in saptaki. Okay, suma etak Engels. Suma etak Engels. Suma abatal. Kom na aksi suma etak Engels. So na alas may etak Engels. Suma abatal. Nasnisi up Engels. Ino atake na wetma up Engels. You see? You want to like you know in a first time. You see? And listen. How are they fallen from heaven, O Lucifer? Oh Lucifer and Lucifer batical light bearer and Dog Game Job 924 and light bearer batical light amasay hora light that androdo amasay control agron tapo. Na Satan na spirit fu Satan. Matap sop polak a spirit fu Satan ni roko tap the man is tap the Whitman, the Rothschild Rockefeller, the Illuminati, the banking family Rothschild. You see, the masa abawag sa pay $100 trillion. The masa arki minok baite. Daron meki, you see, daron meka scripty, how art thou fallen? Oh no, go ahead. From heaven, O Lucifer. From heaven, and so heaven ay badul. Ano heaven na pe amoro ni one day. You see, a heaven sa ay badul na rulership, na herskapay. You see, just so Isaiah etaki, fa akantak, the masa ay rula gron taputok. Moto fu a herskapay fu dentro, kwa grong. And nadato sa opsa na nga din. You see, Arkimi, go ahead. Son of the You morning, make you upload. how are they cut down to the ground? How are thou cut down to the ground? Pa-adatak daw a nation, di sila suka ng dawit masabit na inher kape, doro tagrong, wante mo buwis lang pa rin. Go ahead. Which did weaken the nation. Which that weaken the nation, isi sabi control ala nasi, sabi frustrate ala nasi, sabi bomb ala nasi, de may bomb Iraq, Libya, Khartoum. Go ahead. For thou hast set in thine heart, For thou hast set in thy heart, the wet mga attack in the first stand. Go ahead. I will ascend into heaven. You see, attack to, I will accept into heaven, and andro do amawan, dilek amoro hiwang. Go ahead. I will exalt my throne above the stars I of the Most will, you High. see, I will exalt my throne above what? Above the stars. of the And Most High. suma na de wansa ego po, suma na de earth nation, sa go put satellite mindiri de stera na look to in space. Na snazzy, na wetman. Go ahead. I will also sit
upon the mouth of the congregation. And then the rest of the line. You see that? You see? Amata amawa stone tap the one sa urula goro tapu dalo. And the ma stone na tapu, the ma enroll. Abra un go ahead. In the sides of the north. In the side of the north, so peno pe American day. Ano North America, uno da south, the mano da north, and the north a Bible tegi ma encoder. If you have a Holy Spirit, you know ma first thing. And buiten din, if you blut le nego kwan nengre na ngawa igi, na sumar me forcer, ma talk me doing for edification with the people sa Iloko. Go ahead. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most I High. will be like the Most High. Sot ni isang tapaguron tapu wan delegado. Sot ni isang tapaguron tapu tok wan make libisma. Sot ni isang tapaguron tapu ek clone libisma. Sot grunt email last meeting. Go ahead. Yet thou shalt be thrown down to You see? hell. Yet thou shalt be thrown down to hell. Ano ba tikan hell na onder ro prego bro? Ay ba tikan hell wan select to conditsi. Omdat uno leg nation po Israel din ngre na nga di na uno arkimi na uno de in hell. Hell ba tikan slapper ne and hell arki hell ebat mine nuno de une gona nga masay las. Une sukup sisma. We sukup wiki a Alexa mus wiki. Uno ne konja conseil bigi masa bon forusman ko arki ne. Amoro hiwa tak ko. Expraf mi no masay amoro hiwa esi e payo si don aworto. You know, Masi. Job chapter 9 verse 24. Job chapter 9 verse 24. I verklaar this gimme. The earth is given into the hand of the wicked. You see, the earth is given into the hand of the wicked. Sot de santa pagronta po edu wicked santa pagronta po. Suma egi homosexuality recto tapagronta po. You see, suma etegi ala des mata tapagronta po tag de maknya agu, pede no maknya me. Huh? Go ahead. The earth is given into the hand of the wicked. He covered the faces of the judges thereof. He covered the faces of the judges thereof. You see, somebody can cover. Not your purwa orsi sanda you put do few. And the same man do, they might put this in, talk orsi image that they might put this. Suma doing na wet man, they might cover the faces of the judges. Suma na directors pagron tapo. Amoro hiwang emboy nga a nation po Israel, a elect. God, Go ahead. the earth is given into the hand of the wicked. And to the hand of the wicked, go ahead. He covered the faces of the judges thereof. Yeah, and asaman do. If not, If anamang, go ahead. where and who is he? And sumani. Dari may tag, the earth is given into the hand of the wicked kima. Satan is moyawa, mana Satan ya si edu wicked sanya tapagrota po. Ta a spirit pa ma eroko. De ma agwa physical counterpart. And beto din Satan ano wa tragado ere kontegi. Satan na wa boy gado. Na wa boy gado. Satan no abwa aparma kanida kande yudanga dengi. Satan euroko gigado. Satan euroko gigado. Kontegi. Basta Satan ne dusawan. Kado na alay herskap Okay, na. na amay make alasan. Nasa de meg tag dama ama bon kama konja. Ama bon kama kwagro. But ama me de on forward sa. Pama de encore. Give us scripture. Order de dat siyare. Tapang pamoro hiwan de na order. Tapin next day sasa awani. No man no angel ne do sawan Satan no angel. See? Confessa man de BP. This is game Job. Job the first chapter. Come tell you, come sorry. Want i gwa ker ki may ineli sa Bible ina wisdom. The book of Job chapter 1 verse 1. There was a time in the land of Uz, There was a time, go ahead. in the land of Uz, whose name was Job. No. Salakia. There was a man in the No. land of Chapter 2. Chapter 2. the book of Job chapter 2. I'm gonna start at verse 1. Again, there was a day when the sons of Yahweh came to present themselves before the Lord. Sa this one taki. Listen baka. Again, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. Sa that one taki. Again, there was a day. Tak de suna pa mang confessama. Suma na de suna pa amoro iwa. In a spiritual way. Isa tak dusi me bene iwang ina engel. Masuma na den boy kunim taki ya mawor. Pare ka de man. Ada angel so. Ada manat na de suna pa amoro iwa to. Go ahead. There's just as only tak de engel ko present themselves. You see, they might present themselves as amoro hiwa. Go ahead. Again, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. And Satan came also among them. Satan sirep kong. Dus dat wat Satan no mando next nga yesi dape.
tak ayam adu terang aja sira de ma bon kama kwa grum asanat ne wuro ko in himal na order de dape isi ama karwa vergadering ko a council ko nga ama kar de angels ko en satan seref konto isi de satan e kontek opdracht tak oké ti de mi maso ama ina verkeer ama isen de demon thing fu ko mes na ngayu fu masi ina verkeer of ama doasan na ngayu isi na spirit fu satan e do den sandat en ama ano anas ana nga satan wani satan e kisa opdracht pamoro heyuang na Satan elivara opdracht gide wuro koma fe sana de demon de bakru de yorka na ngala de trasanse saplek demon ta pakron tapo ala de sana eroko gi gado ishi go ahead Present himself before the Lord, and the Lord said unto ishi Satan, and the Lord said unto Satan amoro hiwa tegi Satan sa tegen From whence comest thou? take moto Satan go ahead And Satan answered and Satan the Lord antwoord amang and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. ishi atege takto pa lex na rex overal ta pagro ta mi sur mi dwars ere amoro hiwang ay ishi dat na Satan wuro ko ishi en nunu de fayuno ma verstaan atruja dok wil zeggen dat Satan programmeer wat demon fino verstaan atrudisi ishi go ahead And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job? ishi jaso amoro hiwa tegi Satan tak iluku aboif mi yok ira to a story yok dok ishi atenta iluku aboif mi yok en a story dis ego over tak Satan nangagado go tapuan bet en sa gado go over to Satan taki yok wisa you do amano drai baka gimi ma Satan bet dak amoro hiwa etak efi poteli bita paspel au daki efi kirdep chief au daki efi gama soroneski au daki ishi de statual set en sa ate gima pispe atenta kanom kire And the Lord said unto verse 6, And the Lord said unto Satan, Behold, he is in thine hand. amoro hiwa tegi Satan tak okay iwan du alasan nga yop so puluku if amo kers mi of dre bakagi okay luko say sa Satan yop de in you anu masata ki But save his life. but save his life ategi Satan tak du alasan sa yuwan nga yop may nomus kiramang isi tatwal sa suma ekiri nagkadoy kiri wa if amoro hiwa betegi Satan tak kiring Satan bo maseng ina basta ito tang namoro hiwa up control over alasan Takisa, amaba iwan, amaba wala store, oh ano Jesus nayahaw siya Jesus na wahumo Alas mais na keskes sabi tegi den dire katu sabi to manuno debe deal na nga bigis kima sabi to na bigis king sabi to tagi sana yung pa you blue plane No, Japanese. Ina Japanese. That's the point. You know pa try put Mar the confusion man confusion daro make we aksi. Sabi to, akane tag yung pa na Japanese ma yung pa if blue plane ko for ingi you know masabi. Ma if a detak you know hey don da atung dis ano giyo magkande you know what choose on if blue plane ko for ingi of one ningre mo update track visit da you talk na fa follow. Ma de once an ano ningre ano ingi sorry for yo go slaver ne. And nasa available etati. Sabi to. This na sa we teach them people. Isabi to. This na sa we teach tak desanat na sosoli sa Christianity teach. Sa Rome's Catholic teach. Teach the people in slavery. And ador slavery make isitira na di a Christianity doctrine why Jesus pa niya tapagronta po. Asan no magmoto ay desma idemoro. Strong delusion. Na was strong delusion amoro hiwa sen gide. Tak before uno go arkini. Sumana amasa sa gado sengol itu place like de my career take me ta kamatra nang yi sa ko. Bebo do sa taki. Sa gado sen one man picking guna guna ta. Yeah. Ibete kita pan ano negi sa ano anik. Yeah. Ibe karwan Ini na Yahushai. Ah. So ane, Okay. na aboy gado. Okay. Mar emagama ni Jesus. Okay. Tramay karama Joshua, tramay karama Yashaya, tramay karama Selasi, tramay omesot ne de may gama. Aware sa amade gibi. Ama dedegi a nation po Israel. Ano dedegi alasma. Ama dedegi na elect. Long time. Amade de Papadrino. Okay. Wait taki. ama dedegi de nengre, de bus kongre nanga de igi. De wankan kis redemption. So gi a nation po Israel. And a Bible prove wa milisegi. Go ahead.
Mayo abba palen digisi fu an aaniso fu Israel dan ningre de busko de nga de igi. Den obri batru. Nale pade wakap sa de buskera ya para walo san. Oy! Dalek te do siya por nga alasan sa wetak volkos abebole kontru. Te mo bigi implementer ang microchip. Te derde wereld oorlog ko ta de pasitoro pir kakagron ta peseki. Tapos do walo su de true prophet. Mada alati pa. The book of Matthew, St. Matthew chapter 1 verse 21. This is one word, talk. If for under one scripture is up that talk. You see? Go ahead. And she shall bring forth a son, Suma neng? Suma itang ufar suma kami. Ashi. Suma. Go ahead. and she shall bring forth a son, Oh, and she, suma na ashi. Shall bring forth a son. Suma na ashi may aksi yun. Sa Bible, you know sa Maria. Yeah, Maria. May aksi to, she, ito siya sun punto. Go ahead. Ang mafusan ito. Yeah, ang wafu aboy ka. Go ahead. and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Yahushua. Isi majaso ade Jesus. Isi, maunu saptak in turuneng na Yahushua omdat na Hebrew. Ang Bible, King James. Yeah, Matthews. This pisabi, I would say this pisabi, Yeah. maanetat yaya may kari Jesus. Yeah. So inasot Bible buku. No, in the buku ano di, omdat amoro hiwang bikibri ane. And in the last setting, ang unlock ane baka gide profit of it. Oh. Yeah. Okay. That now have the secret. That now have the secret. Yeah, go And ahead. she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Yahushua, for he shall save his people Yere? from their sins. Ano ta? For he shall save all people. Listen baka? For he shall For save he shall save his people from their save- sins. a people. Au save a follow ku de son du thing. And that na anisyo ku Israel wa tamang moto ku atribe ku Judah. You see? If I'm moto ku atribe ku Judah, and I sorry tag the Jew, the or si Jew, tok na American ningre. And if I'm moto ita atribe ku Judah, that was so that mga pen ku sorry tag amanawan ningre. So ama isidore. You see? If I sorry tag the true Jew na black amang. And if I'm moto ita atribe ku Judah, damo di wawit mang. Hindi kita common sense, damo di wan ningre. You see? Game X5 and 29. Magiwatrapin makafusoryo. Naka-Bible soryo clearly. Tak ang wasa we ka Jesus kontede sosogi a nation fu Israel. Ang wasa we ka Jesus lo kontede gi alas madat na wan lisa de wit ma poti. De wit ma sabatru de manisi. De ma sabatru. De ma saba Bible. Nga Bible de may dude santa pagron tapo. Tak so tengo doro abib duso. O to si de Israel ito bigay rise up. Dato taka de nador yung wabib du snel. Wabib cara may gruchep ko snel yere. Wabib suku cara ni world order ko snel. Wante pa new world order do. De man defan plan ku chep alasma. And dor asanis de man up control over alasma. And to you up a mindset to up control abra alasma. Well, sa that you want to break dato. Am na namoro hiwang wa up control abra alasma. Ani man so up control na nga chip. Tak wis pay de wis what you do de man sabi. Obrigado. Cellphone, oh, beli sa gitar nito, Yeah, yeah. maaw mislip. At derde wereld orlo. Acap dek ba? Yeah, dek ba? Go ahead. Acts chapter 5 verse 29. Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. God of our fathers raised up Yahushua, whom you slew and hanged on a tree. Him had the Most High exalted with his right hand. Si eng amoro hiwang pot na hina nga elit anu awan sa wika Jesus. So, di ama ko naman din na sa mawiki pagka maputaman ni rector hand. You see, go ahead. The God of our fathers raised up Yahushua, whom you slew and hanged on a tree. Him had the Most High exalted with his right hand to be a prince and a savior. Be a prince and a savior, kude wa prince na nga wa rector, him arki di sumaif na here pro tap. Go ahead. For to give repentance, For to give repentance, stop tag de wasa kang bakir. Go ahead. to give repentance to Israel, To Israel, inere everybody, to Israel, and nangre na nga de ingi, go ahead, and forgiveness of sins. and forgiveness of sins. You see, kude kang forgive, kude kang may bumba ka na nga moro hiwa. You see, kude kang go aksi forgiveness for the son du sa dito. And ainos to nga sa kasondo, kade nangre na nga de ingi. You see, and in order for kang sondo, imsap sana sondo. What is sondo? See? Saya tapi. Boleh. Sasani sa nung sansa isabito i aba Holy Spirit. Isabito.
1 John chapter 3 verse 4. Whosoever committed sin, Whosoever will suma sondo and unable to lose suma fagrontapu. Go ahead. whosoever committed sin, transgresseth also the law. For sin Arki sana